വെൽക്കം ടു റിയൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മമത മോഹൻദാസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ളത്. മമത, സ്വാഗതം. നമസ്കാരം സുമേഷ്, താങ്ക് യു. നമ്മള് ഭ്രമത്തിന്റെ പ്രമോഷൻ ആണ്. അപ്പം എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കാനുള്ളത്, സൂപ്പർ ഹിറ്റായ ഒരു മൂവി, ഹിന്ദിയിൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റായ ഒരു മൂവി, അതിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് ഒരു റീമേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റും ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനൊന്നും മടിക്കും. കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും കഥാപാത്രത്തിനും ആ സിനിമയ്ക്കും ഒക്കെ കമ്പാരിസൺ വരും. അത് വെച്ചിട്ട് കമ്പാരിസൺ വരും, പ്രത്യേകിച്ച് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് മൂവിയോടെയാണ്. അപ്പം അന്ധാധുൻ ഭ്രമമായപ്പോ ഈ സിനിമയ്ക്ക്, ഈ പ്രൊജക്ടിന് ഓക്കെ പറയാനുണ്ടായ ഒരു 3 റീസൺസ് എന്തായിരിക്കും, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ആദ്യത്തെ റീസൺ, എനിക്ക് അന്ധാധുൻ എന്നുള്ള സിനിമ കണ്ടിട്ട് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണ്. ആൻഡ് പ്രത്യേകിച്ച് സിമി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം. ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തിന് കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ട് മലയാളത്തിൽ എഴുതാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചാണ് സിമി എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിനുള്ളത്. 3, ആൻഡ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ രവി കെ ചന്ദ്രൻ സർ is the one who was helming the job of being the director of the film, who's also an amazing cinematographer, which we've always known. These are the 3 reasons. Okay, തബുവിന്റെ ക്യാരക്ടറാണ് ഓൾറെഡി സിനിമ പണ്ടേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നീട് ഈ സിനിമയിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഈ സിനിമ കണ്ടിരുന്നോ, അതോ കാണാതെ ചെയ്തത്? ഇല്ല, ഞാൻ പാർട്സ് ഓഫ് ദിസ് ഫിലിം കണ്ടിരുന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഈ ക്യാരക്ടറിന് ഒരു ചെറിയ ഡിസ്ഫങ്ഷനാലിറ്റി ഉണ്ട്. അത് ഏത് തരത്തിലാണ് തബു മാം ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിട്ടും എങ്ങനെ അത് ഞാൻ കണ്ട വിഷ്വൽസ് എങ്ങനെ ഞാൻ അൺലേൺ ചെയ്യണം, ഓർ ടു പ്രിവെന്റ് the chances of repetition എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. That's the reason I had to go over those things again, because it was important. And then the next thing I asked Raviatan was, എനിക്ക് ഇതിന്റെ മലയാളത്തിലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം. അതിന്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും, ലൈക്ക് how we have made it different from the original എന്നുള്ളത്. So I think Sharath has done a very, very good job of steering away from the original screenplay. It's definitely an adaptation of the original. It's been inspired from the original, and he's brought in his own angles to it. Every scene is going to appear different because it has been visualized differently. ആക്ടേഴ്സ്, അതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആക്ടേഴ്സ് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വളരെ ഫ്രഷ് സെറ്റ് ഓഫ് ഐസ് കൊണ്ടാണ് ഇത് അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദ വേ വി ഹാവ് പെർസീവ്ഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഹൗ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് വാസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഹിന്ദി. നമ്മൾ വായിച്ച സ്ക്രിപ്റ്റ് മലയാളത്തിലാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഫിലിം വിത്ത് എ വെരി ഫ്രഷ് സെറ്റ് ഓഫ് ഐസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, വിത്ത് എ ഫ്രഷ് പെർസ്പെക്ടീവ്. kandadu, definitely we don't want to repeat it. So I personally was also mindful of what I should not do, which means I don't want the audience to feel that I'm repeating something that someone else has done and proved to be amazing. So how can I bring a little bit of me? കാരണം എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ എൻ്റെതായ ഒരു രീതി, അതോ എൻ്റെതായ സംസാര ശൈലിയാവാം, എൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആവാം. So it is very different from another artist. So that will have its own freshness as well, is what I believe. ഇപ്പോ രവി കെ ചന്ദ്രൻ സാറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ചോദിക്കാനുള്ളത്, അത് ഒരുപാട് ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷ്വൽസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾക്ക് ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യാം. അപ്പൊ 2 ചോദ്യമാണ്. ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു സംവിധായകനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു ക്യാമറമാൻ സംവിധായകനാകുമ്പോ എന്തായിരിക്കും അതിനുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ മമതയ്ക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും? ക്യാമറമാൻ സംവിധായകനാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയുണ്ടാവും. So if I'm like 6 on 10, I will look like a 11 on 10. So that is with Raviatan. He'll make everybody look so beautiful. Every frame, in fact, ഇതിന്റെ ഓരോ സീനിലുള്ള കളറിങ്, ദി amount of detail that he is attention to detail എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് ആർട്ട് വർക്ക് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആണെങ്കിലും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം, വീടിന്റെ സെറ്റ് ആണെങ്കിലും. It was not an actual apartment, it was a set. Because of COVID we could not shoot in certain areas.
So the way he visualizes the film is just absolutely brilliant. So when this person has decided to become a director, the next question obviously is how is he as a director. പക്ഷെ എവർ സിൻസ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ വർക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ when we started doing this film is when I'm seeing the cinematographer in him. But until that point, എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പ്രെപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റിന് വി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ്, വി ആർ ഓൺലി സീയിങ് ഓക്കെ ഒരു ബ്രില്യൻ ഡയറക്ടർ, ബ്രില്യൻ പേഴ്സൺ ഹൂസ് വർക്ക്ഡ് വിത്ത് ബ്രില്യൻ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് is here trying to make a film. And he never spoke to us about the visual brilliance of this film. He's only speaking, he never said, oh, this is how Simi is going to look, this is how Ray is going to look ennalla parayunnathu. He's talking about ee emotion aanu aa character avada feel cheyyunnathu. Adu Mamta engane approach cheyan povunathu. He's not even that is the director giving you creative freedom alle. So that is a, you can you see the director in him, because he's trying to talk to you about how you are, how have you perceived ഈ സീനിലേക്ക് പെട്ടെന്നാണ് മിഡ്വേ ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ സീനിലേക്ക് മമത എൻട്രി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Are you going to be as emotional as as it is written in the script, or are you thinking about entering the other way, like insensitive ആയിട്ടാണ് ഇത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? So he's thinking for what is good for the characters, as opposed to ഈ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഈ ഇവിടുന്ന് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ അടിക്കണം, അങ്ങനെ നോ, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗിമിക്സിലല്ല കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പെയ്ഡ് അറ്റൻഷൻ ടു ദ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഡീറ്റെയിലിംഗ്. ഹി വാസ് വെരി പെർട്ടിക്കുലർ ദാറ്റ് ഇന്ന ഡയലോഗ് ഇതുപോലെ തന്നെ പറയണം, അല്ലാതെ അത് അവിടെ വർക്ക് ആവില്ല. സോ ദർ വാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റൂം ഫോർ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് രവിയേട്ടൻ. കാരണം എന്റെ ക്യാരക്ടറാണ് സിനിമയിൽ എല്ലാ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിലും ഒരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഷീസ് ഗോയിങ് ത്രൂ സെവറൽ, ഒരുപാട് പേരെ പറ്റിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ സിമി. സോ ദാറ്റ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് that made my interaction with രവിയേട്ടൻ to be a lot more than probably വേറൊരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഡയറക്ടറിനോട് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. So it gave me an opportunity to really work closely with him. Yeah. ശരിക്കും ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഒരുപാട് ഫ്രീഡം തരുന്ന ഡയറക്ടറാണ് അല്ലേ? Oh, definitely. And I think we're a great team എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. He as much as we showed him respect, knowing that where he's coming from and what he's made before and how well he's going to make this film, atra thanne respect, freedom he has given his artists as well. I can definitely say that, because in no way was he a person who we would think that oh, he's worked with so many people, so he's going to be a tough person to work with. Absolutely not. He's an absolute gentleman. പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഒരു പേരായിട്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കെമിസ്ട്രി വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഇതാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഇതിലൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഇതാണെങ്കിലും ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് ഇതിലും ഫീൽ ചെയ്യും. കെമിസ്ട്രി ഫീൽ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ദി ഓഡിയൻസ് ഫീൽ എന്തോ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? എന്തോ ഉണ്ട്. ആ എന്താണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ആൾക്കാർ പടം കണ്ടിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് പൃഥ്വിയും ഞാനും ന്യൂമറസ് ടൈംസ് വി ഹാവ് വർക്ക് ടുഗദർ. പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ആ സിനിമകളിലെല്ലാം ഒരേ ടീമിലായിരുന്നു. ഈ സിനിമയിൽ നമ്മൾ എതിരാളികളാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് എക്സൈറ്റിംഗ് അല്ലേ? അതിൽ തന്നെ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഉണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും പറയുമ്പോ ഒരു സുഖമുണ്ട്. ഓപ്പോസിറ്റ്. യെസ്. ആരാണ് ആരെ തോൽപ്പിക്കുക ആദ്യം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ഹിന്ദിയിൽ കണ്ട ആ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികളെ ഞെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ അകത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പലതും നമുക്ക് സിനിമയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാമല്ലേ? കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ലോ സിനിമ. കണ്ടാൽ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പടം കാണണം. കണ്ടവരും പടം കാണണം. അതും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കാണണം. ബിക്കോസ് കണ്ട ആൾക്കാരുടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് എനിക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത്. ഐ എം വെരി എക്സൈറ്റഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഇപ്പൊ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇതില്. ഒരു പീക്കിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ള ക്യാരക്ടർ, ഇവന്റെ ഒരു ഹീറോയിൻ ആണ്, എന്നാൽ പോലും നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്തു. ഇനിയും ഇങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്നാൽ, അത്രയും സ്പേസുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നാൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും. If I feel it is challenging enough and if it is the meteor role of the 2 or 3 female characters that are there in the film, I would definitely do it. ഓക്കെ. ശരിക്കും ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ്, ഒരു പ്രോജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ്? അതൊരു
ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാൻ റീസൺ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് വാരി വലിച്ച സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല. വളരെ ഒരേ സമയം ഒരുപാട് പടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഥാപാത്രങ്ങളായിരിക്കും മിക്ക സിനിമകളിലും ഉള്ളത്. ഈ ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ്? സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ അല്ല, അത് ശരിക്കും ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. ഐ എം സമൺ ഹൂ ഗെറ്റ്സ് highly moved by my, it could be a blessing or a curse that my decisions are always based off an emotion. Either it has to pique my curiosity or intelligence, or question my intelligence, or it has to emotionally move me. ഒരു വളരെ നോർമൽ ഡെത്തിന് വേണ്ടി ഗ്രീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാള്, അവരുടെ ഒരു കഥ, അത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തട്ടില്ല ഇപ്പം. Unless it is there is something more to it for me to do. I also tell people that in order to elevate, in order to gain people's sympathy, you don't need to give her a child or make her a divorcee. Manaslayile, like she can also be like me and still have real emotions. Okay. You know, like you don't need to, there are so many ways that you have to find new ways of developing a female character. There's so much more going on. നമുക്കും ഉണ്ട് കോംപ്ലെക്സിറ്റീസ്. സോ അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ശരിക്ക് നോക്കുന്നത്. സോ അതുപോലെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഭ്രമത്തിലുണ്ട്. കാരണം സിമിയുടെ ക്യാരക്ടർ അതില് ഷീ ഈസ് എ വുമൻ ഹൂ ഈസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ഡു ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് ഡൂയിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹർ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ്. ആൻഡ് സിമിയുടെ ക്യാരക്ടറിന് മുകളിൽ അത്രയ്ക്കും ഗിൽട്ടും ഉണ്ട്. She's not just sleeping peacefully with the things that she's done. In order to hide or in order to pacify herself, she's being forced to commit something else which she was not supposed to do. And then it builds up into, you know, a mountain of things that she's not able to resolve. So it is a beautiful character sketch. Adana അത്തരത്തിലുള്ള അത്ര challenges വരുന്ന, അത്രയും layers വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ ഒരു ഇത് കിട്ടും, ഒരു മൂഡ് കിട്ടും. We get high on the roll. അതില്ല, അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പടം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും. ഇപ്പൊ ഒരു അടുത്തൊരു 5 വർഷം മുമ്പോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു വിഷൻ? 5 വർഷത്തിന് ശേഷം മമത മോഹൻദാസ് ഏത് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കണം എന്നാണ്? നിർമ്മാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിംഗ് കരിയർ എന്താവണമെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് 5 years പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ? I definitely want to do bigger films. In fact, എൻ്റെ ഒരു ടൈം തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോഴാന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ബിക്കോസ് ഞാനൊരു ഗുഡ് 6 to 7 years അതിനിടയിലും നല്ല പടങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു 6 to 7 years ഞാൻ സ്ട്രോങ് അല്ലായിരുന്നു. വേണമെങ്കിൽ I can say I was not whole. So because of that, I would like to say that this is my period of redemption. This is when I'm actually ready to do the kind of films that have gone past me. Or I've been forced to say no to, you know, because of poor health or whatever that is. So now I'm in a stronger place to do films which, so എൻ്റെ ഒരു ടൈം ഇപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം in another way. So what do I want to do next? എന്നുള്ളത്, they are, you know, I'm dreaming big. I'm doing things which I've not been able to do in my, you know, when I was younger, I would say. But I'm also glad that I lost those opportunities because it has kept me longer in the industry. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, കാരണം each time I went down ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. And ഒരു റിയൽ തിരിച്ചുവരവ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. This is a real തിരിച്ചുവരവ്. Like this is my time and it's time to seize the opportunities, because ഈ ഒരു 10 years what has happened is cinema has changed. The way writers write characters for women have changed. And I'm so glad that I'm here. I'm still here. I'm still relevant enough to experience our change. Different roles and തേടി വരുന്നു. അത് തന്നെ, I mean, I should be blessed. വേറെന്ത് പറയാൻ? And is this going to take me into another level of, you know, like, is it going to offer me the next level of acting opportunities? I'm hoping it will. Then the first OTT release ആണ്. I'm pinning a lot of hopes onto this. I've auditioned for a couple of, you know, OTT platform series, web series that came, but for some reason they did not take off for me. So I'm hoping that I can foray into more independent, free content
which is purely focused only on content and around women. Like I love stuff like Queen's Gambit എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷോ വന്നിരുന്നു. അതുപോലെ ഒരുപാട് ഷോസ് that have come, Homecoming എന്ന് പറഞ്ഞ Julia Roberts ചെയ്ത റോൾ. We need to write more, we need to get into the minds of real women, അവരുടെ കോംപ്ലെക്സിറ്റി. സോ അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാനും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും തയ്യാറാണ്. ഈ നമ്മുടെ ട്രെയിലറിൽ പറയുന്ന പോലെ കാഴ്ചയുണ്ട്, കാഴ്ച പാടില്ല ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വളരെ സമകാലീന പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കേണ്ടി വന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കാരണം പ്രതികരിക്കാതെ ഇരിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രതികരിക്കണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടും പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ? അത് എന്ത് കാര്യമാണ്? അയ്യോ, പ്രതികരിക്കണമെങ്കിൽ പറ്റില്ല എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആർക്കും വരുന്നില്ലല്ലോ. എല്ലാരും പ്രതികരിക്കാനും വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ I think I'm a little more reserved about it. I don't want to again get into anything that is that's going to touch on any sort of sensitive topic, because I feel that is so unnecessary. എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ കേറുന്നതും അഭിപ്രായം പറയുന്നതും ചർച്ചപ്പെടാൻ അതിങ്ങനെ പറയും, ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് ടു ഗെയിൻ എന്താ പറയാ attention from it, maybe. ഞാൻ എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻസ് പറയാറുണ്ട്, but it is always in a closed circle. It is never for the public, because എൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ it will always resolve itself. I can make changes only through എൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ എനിക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റും. I can only live differently and set an example and inspire people. ഒന്നും പറഞ്ഞ് ആരെയും മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളാണ്. ലൈക്ക് ഐ ലൈക്ക് ടു ലീഡ് ബൈ എക്സാമ്പിൾ ആസ് ഒപ്പോസ് ടു ലൈക്ക് ട്രൈങ് ടു ലൈക്ക് സ്ലാം മൈ ഒപ്പീനിയൻസ് ഓൺ ടു അതർ പീപ്പിൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ I have a clear boundary. I'm here to work. I'm here to enjoy my work. This is my professionalism. Adipam, even the hardest of things, even profession wise, if I need to give a very hard opinion to something, I will call the person who posed that difficulty and tell him first, as opposed to calling other people. But പൊതുവേ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, we talk to other people and then we would hope that that person will convey the message to the other person. So I'm more direct. I don't find it hard to say no. So yeah, it helps me live a more peaceful life, Sumesh. ഒരു കാലത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ശങ്കർ, നമ്മളെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു, പ്രണയനായകനായിരുന്നു ശങ്കർ. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫിന്റെ ക്യാരക്ടറാണ് മോഹൻ ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹമായുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്? എനിക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരികയാണ്. See, we were really trying to break the ice with Shankaretan, okay? But അതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊന്ന് കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി രവിയേട്ടൻ പറഞ്ഞു, ആദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ അവിടെ ഇവിടെയും ഹാങ് ചെയ്യേണ്ട ഫോട്ടോസ് കുറച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം so I'm obviously being like, hey, Shankaretan, what's up? I gave him a hug and all, but he's so he was so reserved and very pavam. He's just absolutely sweet. But one of the nicest things was that Nyan pack up a career, he messaged me saying that it was absolutely wonderful working with you, Mamta. Brilliantly you did the scenes. So that was like, I felt really nice when he sent me that message after shoot got over. I really hope to see you around, sir. Like be around. We're so happy to have you, because it was very hard to imagine. That is exactly whom we needed for our movie. So it was really, really nice working with him. But unfortunately, our combination of scenes end. Like last two, Shankaretna korchu neranallo ullathu padathile. So we, those two scenes are only two major scenes. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് it was the last 2 days of the film, so there was not much time that I had with him to interact as well. But obviously I don't show that on screen. I definitely embraced him like my husband. കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിച്ച് 3 വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്ന് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ വാസ് ഓൾസോ ദെയർ. ലൈക്ക് എനിക്കതൊരു Tabu ma'am compare him and age കുറച്ചും കൂടെ lower ആണ്. So like even on screen I think I might look like I'm very young compared to him.
So I wanted to play it a little more, cute. ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ കഥകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ലൈക്ക് ഇന്നാള് വേറൊരു വൈഫ് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് വൈഫ് ഭയങ്കര യങ് ആണെന്നൊക്കെ. സോ ആ ഒരു ആംഗിൾ ഐ ബ്രോട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്, ലൈക്ക് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ക്യൂട്ട്നെസ്, ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഗള്ളിബിലിറ്റി. പക്ഷെ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു സാധനം ഹാപ്പൻസ്, സോ യാ. ഓക്കെ, ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഭ്രമം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ വേർഷൻസിനുള്ള ആരെങ്കിലും ടെക്നീഷ്യന്മാരോ ആർട്ടിസ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും കാണുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻ വരികയോ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബോളിവുഡിൽ? ഇല്ല, അത് വരും. ചിലപ്പം പടം റിലീസായിട്ട് ആയുഷ്മാനോ തബു മാം മറ്റും കാണുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം they might reach out to us and give us an opinion or two. It will be fantastic if I hear from Tabu ma'am especially. Because Raviatande വളരെ close friend ആണ് Tabu ma'am. He's so close to Tabu. Loves the way we love the way Tabu has executed this role. I can't wait to hear a feedback from her. And even Ayushman, I mean, he's such an amazing, he chooses content very nicely. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആക്ടറാണ് Ayushman. I met him only once before. Okay, ഉണ്ണി മോഹൻദാസും മോഹൻദാസും കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ? First time. ഓക്കെ, ഉണ്ണി നമുക്ക് കേട്ടറിവും കണ്ടറിവും ഒക്കെ വെച്ച ഉണ്ണി വളരെ കുട്ടിത്തം നിറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രമാണ്. എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്? സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം, റിയൽ ലൈഫിൽ ഉണ്ണി വളരെ ചൈൽഡിഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. I mean, I felt he's very, he's exactly like you said, he's very, I don't think we അത്രയ്ക്കും നമ്മൾ ഈ എപ്പോഴും നോക്കിയാലും മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിറ്റ്നസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ സമയമുള്ളൂ. We both speak a lot about fitness. I mean, be it me, Unni, me, Toby, നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫിറ്റ്നസും കുറച്ച് അഡ്വെഞ്ചറിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് കോൺവെർസേഷൻ. സോ ഉണ്ണിയായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. The first scene that we had was when he's coming to my office to meet me. അതാണ് ആദ്യം ചെയ്ത scene. I don't know if it was him just it was his first day of shoot maybe, so he was feeling a bit uncomfortable, I think. It took him a while to warm up to what he was supposed to do. Okay. പക്ഷെ അല്ലാതെ എനിക്ക് ഉണ്ണിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. He's very absolutely sweet person, so easy to work with. ഒരു he's not like caught up on anything. He's very chill. He flows very freely. എല്ലാവരുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. കുട്ടി കുട്ടി തമാശകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും. His Superman fan that he is. So yeah, it was great working with Unni. We had some really solid scenes together. ഉള്ള 3 സീനുകൾ നല്ല tough scenes ആണ്. So okay. I think people will enjoy kind of enjoy watching us also on screen together for the first time. ഉള്ള 2 സീൻസും നല്ല കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന സീൻസാ. വളരെ വലിയ അഭിപ്രായം നേടി, ഹിറ്റായി മാറട്ടെ. Thank you very much. ബ്രഹ്മം കാണുക തീർച്ചയായിട്ടും, and അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക സുമേഷ് when it comes out. Let me know what you think of it. Okay, thank you.